دید که به صورت مشترک توسط نخست وزیر پاکستان رئیس جمهور محترم ایران در 18 ماه می افتتاح شد و همینطور افتتاح پروژه انتقال برق به پاکستان. This was not merely a brick and mortar project. It was instead an affirmation of our collective commitment to find collaborative solutions for the benefit of our two peoples. We consider this as a first step towards strengthening our multi-dimensional cooperation, especially in the economic domain. Today, countless schools, hospitals, and households in Gwadar are run on electricity being provided by Iran. من میخواهم بگویم که این پروژه ها که از اون صحبت کردم نشان دهنده تعهد جمعی دو کشور ایران و پاکستان هست برای یافتن راه حل هایی به نفع مردمان دو کشور و این دو پروژه گام اولی محسوب می شوند برای تقویت روابط و همکاری های چند بعدی بین دو کشور ایران و پاکستان به خصوص در زمینه های اقتصادی. امروز بسیار خوشحال هستیم که مدارس، بیمارستان ها و مکان های مهمی در کویت به لطف برقی که ایران به پاکستان انتقال داده میتونن فعالیت های خودشون رو داشته باشن. Proposals for the expansion of our cooperation in trade and economy, energy and agriculture, and arts are underway. We have already taken concrete steps to this end. Earlier today, I and my counterpart witnessed the signing of a number of important documents. The five-year trade cooperation plan between Pakistan and Iran 2023 to 2028, which inter alia sets a bilateral trade target of US $5 billion, prioritizes removing impediments on bilateral trade, finalization of the free trade agreement, and the establishment of institutional linkages between our respective private sectors. Protocol on bilateral economic consultations encompassing the rich and in-depth sectoral discussions held between our sides yesterday, and the protocol on the third meeting of the Joint Investment Committee between Pakistan and Iran on the issue of bilateral investments. I am confident that the steps we are taking today will chart the course for a long-term, durable economic partnership between our two countries in the months and years ahead. و ظرف روزهای گذشته و به ویژه امروز پیشنهادات زیادی رو داشتیم در زمینه اینکه چطور میتوانیم روابط خودمون رو تقویت بکنیم در زمینه‌های اقتصادی و همینطور انرژی و امروز من و همکاران خودم اسناد مهمی رو به امضا رسوندیم که گل سرسبد اون برنامه استراتژیک و راهبردی تجاری بین دو کشور هست برای دوره 2023 و 2028 و می‌خواهیم که به هدف خودمون که اون هم ارتقاء سطح مبادلات تجاری به 5 میلیارد دلار آمریکا هست بعد از این دوره 5 ساله دست پیدا بکنیم و همینطور توافقات دیگری که مد نظر خودمون هست مثل FTA یا توافق تجارت آزاد و همینطور توافق‌هایی که داشتیم برای همکاری بیشتر و تعاملات بیشتر بین بخش‌های خصوصی و اسنادی که داشتیم در خصوص رایزنی‌های اقتصادی و البته بحث‌هایی که در این چند روزه اتفاق افتاد بین تیم‌های کارشناسی از بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و پاکستان و اسناد دیگری که امضا شد مثل سند جلسه مشترک کمیسیون سرمایه‌گذاری دو کشور. Excellencies, ladies and gentlemen, I had a very detailed and extensive discussion with my counterpart encompassing the entire gauntlet of bilateral relations. We also reviewed regional developments in our cooperation in the international arena. Pakistan and Iran enjoy a complete convergence of views on all issues of mutual interest. We believe that our prosperity and development is firmly intertwined with peace and stability of our neighborhood and the region.
خانم ها و آقایان، بنده امیدوار هستم که در نتیجه این اسناد به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا بکنیم و مایل هستم به اطلاع شما برسونم که در نتیجه بحث‌های مختلف و بسیار پرجزئیات و طولانی که در این چند روزه بین دو تیم ایران و پاکستان انجام شده و به ویژه صحبت‌هایی که با همتای خودم داشتم، ما در خصوص مسائل مختلفی با یکدیگر به توافق و همکاری دست پیدا کردیم. رایزنی‌های بسیار خوبی داشتیم، نه تنها درباره روابط دو جانبه بلکه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، و با افتخار اعلام می‌کنم که شاهد همگرایی بسیار خوبی هستیم بین ایران و پاکستان در مورد دو جانبه که مربوط میشن به دو کشور و هر دو کشور بر این نظر هستند که ثبات و صلح در منطقه به نفع کل منطقه خواهد بود. Pakistan espouses a vision for greater regional integration based on enhanced trade and connectivity. This is fully aligned with President Raisi's policy of neighborhood first. To this end, we have agreed to prioritize operationalization of the 5 remaining border markets by the end of this year. We also discuss ways and means to leverage our unique strategic location as a conduit between South, Central and West Asia. I and the Foreign Minister agreed that the ECO is uniquely placed to play this role. As founding members of the organizations, we will work with other ECO states towards achieving this goal. پاکستان قویاً به دنبال همگرایی منطقه‌ای می باشد و به دنبال این هستش که ما همگرایی و همینطور در همتنیدگی بیشتری در منطقه داشته باشیم و این کاملاً همخوانی دارد با شعار و سیاست پرزیدنت رئیسی در جمهوری اسلامی ایران که اولویت‌ها رو به همسایه‌ها میدهند و ما امیدوار هستیم که بر مبنای همین سیاست و برنامه‌ها 5 بازارچه مرزی دیگر رو تا پایان سال میلادی جاری داشته باشیم و بتونیم اونها رو افتتاح بکنیم با توجه به موقعیت استراتژیکی که دو کشور ایران و پاکستان دارند در جنوب، مرکز و غرب آسیا. ما همچنین به عنوان ایران و پاکستان اعتقاد داریم که در این زمینه سازمان اکو میتواند نقش کلیدی و راهبردی ایفا بکند و به عنوان مؤسسین این سازمان آماده همکاری بیشتر با دیگر اعضا میباشیم به منظور همگرایی بیشتر در منطقه. The plight of prisoners and fishermen in our respective jails also came up during our talks. We have decided to repatriate all sentenced prisoners in respective jails as per provisions of existing agreements between the two sides. We have also decided to release all fishermen in custody in Pakistan and in Iran and to waive off any fines imposed by them to release their vessels. The two sides will exchange lists of prisoners to put into practice this understanding expeditiously. We also reaffirmed our commitment to keep our common border as one of peace and friendship. همینطور در مذاکراتی که امروز داشتیم مسئله انسان دوستانه‌ای به نام تبادل زندانیان مطرح شد و همینطور آزادی ماهیگیران و لنج‌های اونها. در این زمینه همه توافقات خوبی دست پیدا کردیم تا تبادلی داشته باشیم بین محکومین دو کشور بر اساس توافقاتی که بین دو کشور ایران و پاکستان از قبل وجود داره و اینکه آزادی ماهیگیرانی رو داشته باشیم که در دو کشور در اسارت به سر میبرند و همینطور کارهایی که میتوان کرد برای اینکه جریمه های اونها پرداخت بشه به منظور آزادسازی لنج های این افراد و قرار هست که به سرعت لیستی رو تهیه بکنیم تا در اختیار دو کشور به بخش کنسولی قرار بگیره به این منظور و همینطور توافق کردیم و بر تعهد خودمون بار دیگر تاکید کردیم که مرزهای دو کشور باید به سمبل ثبات و صلح بین دو کشور تبدیل شوند. Excellencies, ladies and gentlemen, I discussed with the Foreign Minister the grave situation in Indian illegally occupied Kashmir, and we are grateful to the Iranian leadership for its firm and consistent support to the legitimate cause of the Kashmiri people. Regarding the situation in Afghanistan, Pakistan and Iran agreed to continue their active engagement with the view of advancing peace and stability in Afghanistan and to promote the well-being and prosperity of our Afghan brothers and sisters. We also agreed
to continue our cooperation to counter Islamophobia and anti-Muslim hatred. In conclusion, before I hand the floor to my brother, let me say that I consider it a unique privilege to have had this opportunity to contribute towards strengthening the Pakistan-Iran relationship, a relationship which is rich and which has a rich and proud history, but more importantly, a bright and exultant future. I thank you. و همینطور در صحبت‌های خودمون اشاره شد به حمایت‌های ایران و رهبران برجسته و عالی رتبه ایران از کشمیر که مورد اشغال هندوستان واقع شده و ما تشکر کردیم از موضع جمهوری اسلامی ایران که همواره به طور مستمر حمایت کردند از مسلمانان کشمیر. همینطور در صحبت‌های خودمون به مسئله افغانستان اشاره کردیم و در مورد اون به رایزنی با یکدیگر پرداختیم و اینکه قرار شد که ایران و پاکستان به همکاری و تعاملات خودشون درباره افغانستان ادامه بدهند، چون هر دو علاقمند به صلح و ثبات در این کشور می باشند و همینطور ارتقاء وضعیت معیشت و رفاه برادران و خواهران افغانستانی خودمون. همینطور صحبت کردیم در مورد همکاری که میتونیم با یکدیگر داشته باشیم به صورت دو جانبه و چند جانبه و بین المللی در زمینه مقابله با اسلام هراسی و تنفری که متاسفانه ایجاد شده یا دارن ایجاد میکنن از اسلام و چطور میتونیم با یکدیگر برای مقابله با اون همکاری کنیم. در پایان میخواهم این رو ابراز بکنم که افتخار میکنم که در این دوره نقشی رو تونستم ایفا بکنم در تقویت روابط دو کشور دوست و برادر ایران و پاکستان، دو کشوری که رابطهشون به خدمت تاریخ و تمدن بشریت هستش. بار دیگر تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از حسن استقبال و میهمان نوازی برادرم جناب آقای بلاول بوتو زرداری و همکاران محترمشون در اسلام آباد. In the name of God, the most beneficent, the most merciful, first of all, I need to express my deepest gratitude to His Excellency, my brother, my counterpart, Dr. Bilawal Zardari, for the very good hospitality and reception which was accorded to me and my accompanying delegation in Islamabad. ضمن محکومیت قوی اقدام تروریستی اخیر در منطقه باجور پاکستان با خانواده بازماندگان، دولت و ملت کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی پاکستان ابراز همدردی و تشریک مساعی میکنم. I would also like in the beginning to strongly condemn the most recent terrorist attack which unfortunately took place in Bajur, and I would also like to express my condolences and my sympathies with the people and the government of Pakistan and also with the families of the victims. بسیار خرسندم که اعلام کنم از 2 روز پیش معاون محترم دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورم در رأس هیئتی متشکل از مقامات عالی رتبه وزارتخانه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری مذاکرات مهم و مفید و نتیجه بخشی را با همتایانشان در اسلام آباد داشتند. I am very pleased to announce here that since 2 days ago we had the visit led by a delegation actually led by the deputy of my foreign ministry for economic diplomacy to Islamabad, and his delegation was comprised by important people from various ministries of Iran, those ministries dealing with economy, trade, cultural affairs, and also tourism. And I am also very pleased to announce and to inform you that the discussions and the negotiations that they held here bore very fruitful and results during these discussions. این مذاکرات منجر به امضای برخی از اسناد و پیگیری جدی اسناد دیگری که در گذشته بین دو کشور به امضا رسیده است شد. As the result of these
discussions and deliberations, we had the signing of a number of very important documents. Also, there was follow-up work which was undertaken on a number of other important documents and MOUs which had been previously signed between Iran and Pakistan. ما در خصوص پروژه خط گاز آیپی گفتگوهای مهمی رو با یکدیگر داشتیم. Also, we managed to hold very important discussions with each other on the IP gas pipeline projects between the two sides. تکمیل خط لوله آیپی بین ایران و پاکستان رو در راستای منافع دو ملت می‌دانیم. We do believe that the completion of the Iran-Pakistan gas pipeline is definitely going to serve the national interests of these two countries. آمادگی داریم این خط لوله هر چه زودتر مراحل اجرایی و نهایی خود رو پشت سر بگذاره. We stand ready to see this gas pipeline be completed, finalized and operationalized as soon as possible. ما در خصوص وجود برخی مشکلات مالی و بانکی و راهکارهای آن در چارچوب حقوق بین الملل گفتگو کردیم. We also held important talks on how we can find solutions to some existing banking and financial problems between the two countries within the framework of the international rules and regulations. در جریان سفر سال گذشته همکارم جناب آقای بوتو به تهران توافقات مهمی رو برای ایجاد بازارچه‌ها، گذرگاه‌ها و مناطق جدید آزاد مرزی با یکدیگر داشتیم. Last year and during the visit that was paid by my dear counterpart, His Excellency Mr. Bhutto, we reached very important and good agreements on how we can open new border marketplaces and crossings and also free trade regions. ما آماده ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد در نقطه مرزی ریمدان هستیم. We stand ready to set up a special economic or the free trade region at the Rimdan border point. اخیراً بازارچه مشترک مرزی مند پیشین با حضور نخست وزیر محترم پاکستان و رئیس جمهور کشورم افتتاح شد. And allow me to remind you that recently the the border marketplace of Mand and Pishin was inaugurated in the presence of my president and His Excellency the Prime Minister of Pakistan. دو طرف مصمم هستیم از امنیتی ماندن مرزها فاصله بگیریم و مرزهای دو کشور رو به مرزهای اقتصادی، تجاری و رفت و آمدهای گسترده استانی و ملی مبدل کنیم. Both sides remain committed and determined to get away from borders that are mostly characterized by security concerns and issues and move more towards making them points of interaction, making them borders of economy and trade that can serve the interests of the two countries at the national level. دو طرف آمادگی داریم حجم تبادل تجاری خود رو به 2 برابر و 5 میلیارد دلار افزایش بدیم. Both sides stand fully prepared to increase the volume of trade, the bilateral volume of trade, to the figure of $5 billion. That is 2 times more than the current figure. همونطوری که جناب آقای وزیر بوتو اعلام کردن اتفاق نظر داریم که در اسرع وقت مجرمان و متهمان بین دو کشور تبادل بشوند. As it was also mentioned by His Excellency Minister Bhutto,
the two countries have agreed that at the shortest possible time, the convicts and those people facing charges in each other's countries will be exchanged. و دو طرف نسبت به آزادسازی شناورهای ماهیگیری به فوریت اقدام کنه. And that the two countries will immediately and urgently take the necessary steps and measures so that the vessels facing fines and owned by the fishermen will be released as soon as possible. طرفین اتفاق نظر داریم که برخی فرمت‌های همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر رو فعال سازیم. And at the same time, we are of the same view that we need to activate more formats of cooperation between each other for cooperation on the areas in economy, trade, and the combat against terrorism and smuggling of drugs. مکانیزم منطقه‌ای همکاری‌های ایران، ترکیه و پاکستان از آن جمله هست. One of these regional mechanisms is the one between Iran, Turkey and Pakistan. و همچنین مکانیزم همکاری‌های ایران، چین و پاکستان در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و سایر حوزه‌های مورد علاقه فیمابین. And another one between Iran, China and Pakistan when it comes to joint investments and other areas of mutual interest. در ترکیب هیئت ما دو تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، رئیس گروه دوستی پارلمانی پاکستان و ایران و یکی از مقامات ارشد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ما حضور دارند. Also, we were blessed with the participation and the presence of two Iranian parliamentarians in my delegation. One of them is the chair of the Iran-Pakistan Parliamentary Friendship Group, and the other one is one of the most senior members of the Iranian Parliamentary Committee on the National Security and Foreign Policy. ما امروز در گفتگوهای خود بر اهمیت دیپلماسی پارلمانی و نقش پارلمان‌ها در دو کشور تاکید کردیم. Also, in today's discussions, we reiterated and underscored the importance and the important role that can be played by the parliamentarians and parliamentary diplomacy. گفتگو در خصوص برخی موضوعات مهم منطقه‌ای از جمله بحران در اوکراین و موضوع افغانستان در دستور کار جدی گفتگوهای ما قرار داشت. Also very high on our agenda today was the discussions and the dialogue on some major regional issues like the crisis in Ukraine and the situation in Afghanistan. هر گونه تحول در افغانستان قبل از هر طرفی بر همسایگان به ویژه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان تأثیر می‌گذارد. Any kind of development, anything that happens inside Afghanistan is going to first and foremost affect its neighbors, especially Iran, the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan. ما چارچوب ابتکارات منطقه‌ای رو بهترین روش برای کمک به حل و فصل وضعیت افغانستان می‌دانیم. We believe that the best solution to resolve the situation and the problem in Afghanistan is the one that lies within the framework of regional initiatives. ما حمایت از مردم افغانستان رو تحت هر شرایطی وظیفه انسانی و دینی خود می‌دانیم. We believe that under any circumstances it is our religious and it is our religious responsibility and humanitarian responsibility to support the people of Afghanistan. بدیهی است که ثبات و امنیت پایدار در افغانستان رو در راستای ثبات سیاسی در این کشور قلمداد می‌کنیم. And definitely and it is evident
that the stability and the lasting security in Afghanistan is the one that is going to affect the whole region. در مورد وضعیت اوکراین جنگ رو راه حل نمی‌دانیم. On Ukraine, we have said this all the time, that we believe war is not the way, is not the solution. ما تسلیح بیشتر اوکراین توسط آمریکا و برخی کشورهای غربی رو نگران کننده می‌دانیم. We believe that it is a source of great concern that the United States and some Western countries keep arming Ukraine. تسلیح طرفین جنگ نتیجه جز کشتار و ویرانی بیشتر نخواهد داشت. And supplying arms and weapons to either side in this conflict is not going to have any result but more killing. वज़ीर आज़म इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए सुनते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक तकरीब में मौजूद हैं और